Hello to you all from the beautiful city of Maastricht. So today there are elections in the Netherlands, and we're going to take a look at the result. The poll closes at 10 o'clock, I believe. Then all the results are in. And we're going to take a look at the results of the election, and let's see what's going to happen. So who knows, maybe there will be a shift in Dutch politics, and we'll have a new cabinet with a lot of new rules and regulations that we have to follow. So we're going to take a look at the results, and let's share the other screen. So there we go. These are the results. Now, the exit polls haven't closed yet. There are lots of provinces that they're looking at. Let's take a look at Maastricht. See if the results are in. So, no results yet, I believe. Let's see. The FVD scored in Maastricht 85,921 people voted, and the VVD 17%, D66 17. So these are the leading parties who've already led through 4 coalitions. Right? We had Rutte with the VVD, and we had Kaag with D66, and we had 2 other parties, ChristenUnie and another small party. So, and then in number 3 is GroenLinks, Partij van de Arbeid, and the PVV, which is the Partij voor de Vrijheid from Geert Wilders, has scored pretty high in Maastricht, 15.5%. And the FVD, which I voted upon, right, was 5.4%. So let's see. Let's refresh. See if other results are in. Nope, still staying the same. So, yeah, not much has changed in the Netherlands, and we're going to have a weird coalition within the Netherlands, because one of the parties, which is the GroenLinks Partij van de Arbeid, they don't want to have a coalition with the PVV. So it's going to be very hard to make a coalition, to form a new cabinet. And voor de Nederlanders die meekijken, ja, we doen het in Engels. Er kijkt ook een internationale publiek mee. Dus ze zijn erg benieuwd naar de uitslagen in Nederland. We zien dat de FVD zetels inlevert, PVV zetels inlevert. Ik snap niks van deze uitslagen. Dit zou eigenlijk
niet mogelijk moeten zijn. VVD 34 zetels. Van 34 naar 23. Dat is alsnog best hoog. Dus so the VVD is basically in third place, and these were ruling parties, you know. So it's very, very sad to see what's going on. Even kijken. PVV bovenaan. Inderdaad. Ja, inderdaad. Dus ja, wellicht goed voor de Nederlander. So the PVV has lots of votes, and yeah, it's not done yet. So at 10 o'clock the polls are closed, and we have like half an hour or more. So who knows, maybe this will change. Even kijken of naar beneden scrollen. Ons mooi Nederland. Ja. Jammer dat je niet een heel provincie kan aanklikken. Nee, het gaat allemaal via die kleine. We gaan eens even hier kijken. Geelze en Rijen. Het zijn plekken waar je normaal niet zo snel komt. VVD bovenaan. Ja, D66. En PVV heeft ook een inhaalslag gedaan, denk ik. Dus en zo kun je allerlei plekken afgaan. We gaan eens even hier naartoe. Naar Zuid-Holland, Teylingen. Kijken wat dat ons geleverd heeft. Ook daar is de VVD groot. Ja, dat kun je toch niet menen. So in Teylingen, the VVD, the ruling party, is still in power. And D66, the ruling parties, the CDA is also a ruling party. They're still in power. And the PVV results are, you know, pretty good. FVD, not that good. Ja, mensen, dit gebeurt allemaal. We houden het allemaal bij. Even kijken hier. Hollands Kroon. In Hollands Kroon. Ja, ook daar is de VVD de grootste. Dat kun je toch niet menen, mensen. Kijk, hieraan kun je dus zien, ja, dat de verkiezingen gewoon niet kloppen. Of de Nederlander is heel erg naïef en heel erg dom. Ja, deze partijen hebben Nederland in de goot geholpen. Dankzij deze partijen zijn wij in deze slechte toestand. Dan heb je een gemeente als Teylingen, Hollands Kroon, die dus VVD kiest in de meerderheid. Dat is toch ongelooflijk. Zo, even kijken. De NOS is dus gewoon eigenlijk niet zo betrouwbaar, mijn optiek. Ondertussen krijg ik berichten door. In Canada is er een brug ontploft. Ja, daar komen we straks wel op. So, we're looking at the exit polls. And, yeah, this is not the change that the Dutch wanted, I guess. You know, but still the polls are counting, need to close at 10 o'clock. So, even kijken, bekijk alle gemeenten. Ja, dan kom je hier. Hè.
Not much has changed within the Dutch politics. Zetogenbos, so. So, the VVD is leading. These are the gray ones are basically from 2021, last election, and we'll see what 2023 will bring. Dus ja, de PVV tot nu toe grootste. En we houden het allemaal bij. Kijken mee naar de uitslagen. Het ook op de voet natuurlijk en heeft iedereen er wel wat over te zeggen. Edwin. Ja. Ja, waar natuurlijk Rob nog steeds door iedereen hier in het kiezerscafé wordt nagepraat over die uitslag. Die voorlopige uitslag die misschien nog kan variëren. 1, 2 zetels. Maar ja, dat het opvallend was vond u ook hè, Adriaan? Ja. Ik heb gestemd voor Denk. En Denk 1 zetel verlies van 3 naar 2 uit mijn hoofd? Ja, 2. 2 zetels. En wat is je reactie op de uitslag die nu voor ligt? Voor mij is het voor Denk dat ik heb gestemd. En voor de andere partijen, ik wens hun heel veel succes. Maar ja, Denk toch voor jou een belangrijke partij, maar levert toch een derde in blijkbaar hè? Ja, maar die komen ze weer naar boven. Beska, hè? U bent met elkaar hier een lange dienst, hè? Daarom, ja, u werkt in de zorg, ochtenddienst gehad, ook op Denk gestemd. Waarom? Omdat zoveel oorlog en dus de enige partij wat wil geen oorlog en dat onschuldige mensen gaan ze dood en dat doet het pijn. En dat moet opgehouden worden. Dus bij deze, daarom denk ik. Ja, nou, ik denk dat geen enkele politieke partij oorlog wil. Maar uw stem is duidelijk. Hè? Dank jullie wel. En wel thuis. Dank u wel. Ja, wel thuis inderdaad. We gaan even kijken naar de Waddeneilanden. Want we lieten eerder al zien dat er een This here is in Den Haag. And we're going to Schiermonnikoog, which is an island in the Netherlands. And they're still counting in Schiermonnikoog. Dit is dus Schiermonnikoog. Het zweet staat op de voorhoofden. Die enorme kieslijsten die moeten worden verwerkt daar. En So for ook daar zijn ze dus nog bezig. international audience, we're going to show you where Schiermonnikoog is. Here we have Schiermonnikoog, and they are counting over there. And we're going to also watch the winner, or not yet pronounced winner, but Geert Wilders. Ben ik te verstaan? 35 zetels! De grootste partij van Nederland! En ik zeg jullie, Nederland, de kiezer heeft vanavond gesproken. De kiezer heeft gezegd, we zijn het zat, we zijn het spuugzat en wij willen. En daar gaan wij voor zorgen dat die Nederlander weer op één komt te staan. En die Nederlander, die heeft ook hoop. En de hoop van Nederland is dat de mensen hun land terugkrijgen. Dat de mensen ervoor zorgen, dat wij ervoor gaan zorgen dat Nederland weer
voor de Nederlanders wordt. Dat die asieltsunami en die immigratie... Nou, ik vind, Wilders die heeft toch een aantal Dan dingen, dat we tientallen heeft hij miljarden gelijk aan in. uitgaven doen. Dat die Maar ik veiligheid vind in Nederland weer op Wilders orde komt. ook Dat die een, zorg weer op orde komt. En welke ja, voor partij wie's kan vrijheid dat nu is het hij? beste voor elkaar krijgen? Ik zou iedereen in Nederland ontzettend willen bedanken voor de steun. 35 zetels is een enorm compliment, maar ook een enorme verantwoordelijkheid voor ons, voor iedere PVV'er. Want de hoop van al die mensen, en dat is het 2 miljoen mensen die vandaag op de PV hebben gestemd, zullen wij ons best voor moeten doen om dat te gaan waarmaken. En dat gaan wij ook doen. Wij gaan op een serieuze manier er voor ons best voor doen dat die hoop van die mensen ook wordt waargemaakt. En ik doe ook hier een oproep aan de andere partijen. Tot nu toe hadden wij een campagne. Nu is de campagne voorbij en heeft de kiezer gesproken. En nu zullen wij ook moeten zoeken met elkaar naar overeenkomsten. Zullen we met elkaar moeten samenwerken. En de PVV wil vanuit een prachtige positie met 35 zetels, waar je echt totaal niet meer te negeren bent, voor welke partij dan ook, samenwerken met andere partijen. En dat betekent dat iedere partij, ook de onze, over zijn schaduw heen zal moeten springen. Dat we met oplossingen zullen moeten komen die inderdaad binnen de kaders van de wet en de grondwet, maar die wel ervoor zorgen dat die hoop van die Nederlander die vandaag voor de agenda van hoop heeft gekozen, die Nederlander, dat die weer op één komt te staan. So basically it's blah blah, and the hope that the Dutch have is on number one, right? Because the Dutch were basically shoved aside. Asylum seekers got, housing and stuff like that. And Geert Wilders says there will be an end to that when we are in power. And who knows, maybe there will come an end to all the migration and all other sorts of problems that the Netherlands has. I believe that, you've been in politics long enough, and he's also protected by bodyguards and stuff like that. Many people have threatened him with his life, and this is basically a big shift for the Netherlands and a big shift for Europe, because there's another European country who votes for the right side of the political spectrum, right? Now the results aren't all in yet, but we'll see. 35 seats is pretty big. There are 150 seats to get into power, and 35 is pretty big amount. And they cannot go past the PVV anymore. They were always shoved aside in other elections, and now this will be our new leader, I guess. We will see what the future might bring. Ja, mensen, het is toch Geert Wilders geworden. En de PVV-fractie is blij. Die komen eindelijk aan de macht. Van een verkiezingsavond hebben. Ja. Met een oproep in die toespraak om over hun eigen schaduw heen te springen, doet hij aan andere partijen die met hem zouden moeten samenwerken. En hij zegt ook dat hij zelf over zijn eigen schaduw heen gaat springen. Ja. Hoe gaat dat eruit zien, denken jullie? Nou ja, hij blijft de hand in ieder geval op dit moment nog uitsteken in deze overwinningsspeech. Dat deed hij natuurlijk al in de campagne. Dat doet hij dus nu ook direct na de campagne. Hij zegt we moeten op zoek naar overeenkomsten met andere partijen
om te kunnen gaan regeren. Dat blijft nu nog steeds zijn ambitie. En ik denk ook dat die andere partijen, in ieder geval op rechts, die eerste uitnodiging niet zo makkelijk kunnen negeren, niet zullen negeren en met hem het gesprek aan zullen gaan. En hij belooft ook, zoals je net zei, dat hij plannen wil neerleggen die binnen de kaders van de wet passen. En daarmee herhaalt hij eigenlijk dat die dingen die ook in zijn partijprogramma staan, die voor ongrondwettelijk worden gezien door een aantal politieke concurrenten en ook wel door juristen, bijvoorbeeld verbod op moskeeën of geen islamitische scholen meer, dat hij nog steeds bereid is, ook na deze verkiezingsoverwinning, om die eisen opzij te zetten. Ja, en daarmee is ook de vraag, want we zagen net hoe toeschietelijk vooraf al Caroline van der Plas was, hoe de VVD erin staat als ze dit soort dingen... Ja, nou ja, er is gisteren iets gezegd door Dylan Jezelgus op de radio, wat nu best wel belangrijk is, hoe ze dat precies bedoeld heeft. Ze zei van, ik ga Geert Wilders geen premier maken. En ik heb dat toen nagebeld bij de VVD en daar zeiden ze, nee, daar bedoelen we mee dat wij dat als partij niet gaan doen. Dus als hij de grootste wordt, gaan we niet met hem samenwerken. Ik heb haar wat anders op de radio horen zeggen. Zij zei, ik ga niet in een kabinet waarin Geert Wilders premier is. Ja, als VVD. Ja. Ja, dus als partij. Ja. Ja. En dat maakt het natuurlijk best een rare figuur dat de VVD best wel met de PVV wilde, maar alleen als die kleiner is dan de VVD. So we're talking about making a coalition, and it's going to be very hard because there are political parties that have said we're not going to make a coalition with the PVV, with Geert Wilders, and it's going to be a very, very hard making a coalition. Wat ook nog wel opvallend is, Wilders zegt hier natuurlijk alles wat een politicus... The Dutch have chosen the right side of the political spectrum, but there's also a very large leaning left side, and it's going to be, as I've said before, very hard to make a coalition. Het is ook een uitslag die heel veel mensen schrik aanjaagt en denkt van, hé, hoe moet het nou met ons straks? Dus... En moeten we die veranderde toon geloven? Zeker, dat zal iedereen hebben. Goed, het is tijd voor een update van de exit poll. Daarin zijn de stemmen tussen 8:30 en 9:00, dus van het laatste half uur meegenomen. En wellicht zijn er nog wat schommelingen. Malou? Ja, hij is er eindelijk, mag ik zeggen. Ietsje later dan gepland. We moesten nog wachten op een paar bureaus, maar hij is er. En er zijn wel degelijk verschuivingen. Kijkt u mee. Niet bij de PVV. Zij blijven op die 35 zetels staan. Maar VVD, zij hadden er net 23 en krijgen er toch 1 zetel bij. Dat maakt dan 24. Ja, dat betekent dat er ergens eentje afgaat. Nou, die gaat er af bij GroenLinks PvdA, want zij zakken terug. Tenminste, leveren er weer 1 in van 26 naar 25 zetels. Pieter Omtzigt, hij blijft op 20 zetels. We gaan hem gewoon nog even via het rijtje invullen, want er is nog 1 verschuiving. D66, zij houden er 10, dat was ruim een half uur geleden net zo. Het CDA blijft ook op 5. SP blijft ook op 5. Forum op 3, maar dan de Partij voor de Dieren. Zij hadden er net 4, maar zij leveren er 1 in. Een halvering dus voor die partij. Betekent ook weer dat 1 partij er eentje bij krijgt. Dat is niet de ChristenUnie, zij blijven op 3. Volt blijft op 2. Ja21 op 1. SGP, ik moet ook even spieken waar die ook weer is, blijft op 3. Daar komt die, Denk, zij hadden er net 2 en zij krijgen er dus 1 zetel bij, maakt 3. Dat betekent dat deze partijen hetzelfde blijven. 50 plus 1, BBB 7 en bijeen 0. Belangrijk om die foutmarge weer in het achterhoofd te houden van 1 of soms 2 zetels. En dat houdt het ook wel spannend onderin, want bij 1, het gaat echt best wel close, kan zomaar toch een zetel krijgen. 50 plus, ja 21, het spant erom. En ook BVNL van Haga, die staat nu niet hier op de lijst, maar het zou best kunnen dat zij 1 zetel krijgen. Spanning onderin, minder spanning. So this is the results coming in. And 10 zetels eraf. Omzicht, zij doen het goed. Een nieuwe partij. the new parties are doing good, like the NSC, which is from Omtzigt, which came from the CDA. We blijven bij de PVV. We zagen net de overwinningsspeech van Wilders en verslaggever Michiel Breedveld. Die is nu bij hem.
Geert Wilders, kunt u het geloven? Nou, ik moet inderdaad nog een beetje in mijn eigen arm knijpen. Maar toen ik voor het eerst het getal 35 zag staan, was ik natuurlijk ontzettend blij. En ik dacht van, jeetje, zoveel zetels, verdubbeld. En ook by far de grootste partij van Nederland. U sloeg de handen voor het gezicht. Ik sloeg de handen voor het gezicht. En nou, ik ben er ontzettend dankbaar voor. Het signaal wat die Nederlandse kiezer nu massaal geeft van ja, het moet anders. En ons verhaal van die Nederlander weer op één heeft dus heel erg veel mensen aangesproken. En daar moeten we wat mee doen. We hebben de mensen hoop gegeven. Ze hebben die hoop geuit. So Wilders is saying we gave people hope. We said the Dutch have to be first, you know, not the refugees, not all these foreign people and stuff. The Dutch have to come first. And this is internationally seen as a right-wing party. And let's hope that people have chosen wisely, right? Because Geert Wilders basically came from the VVD and made his own party after the death of Pim Fortuyn. Now, Pim Fortuyn was a politician that came from another political party. He also branched out to make his own political party, and he got shot dead because he spoke out against the EU and the military-industrial complex, the Joint Strike Fighters, and stuff like that. The Dutch government had a contract with all these, Raytheon and all these military contractors, right? To have jets for our army, and Pim Fortuyn said nope. But he got shot dead, and after that, Geert Wilders stepped out of the VVD and started his own party, the Partij voor de Vrijheid, Party for Freedom. And I don't like this guy, you know, I'd rather have Thierry. But I don't like his stance on foreign politics. You know, he chooses one side, and he's known for that. Heeft gesproken en dat zal gewoon, wat mij betreft, gaan gebeuren. Het meest omstreden punt in uw verkiezingsprogramma is wel de islam. Daarvan heeft u in het einde van de campagne gezegd dat is even wat minder belangrijk in het licht van alle andere grote problemen. Denkt u daarmee ook andere partijen die zo bevreesd zijn eigenlijk om met u samen te werken, toch over de streep te trekken? Jazeker, ik snap heel goed dat partijen, en dat onderschrijf ik ook nu, dat zij niet in een regering willen zitten die ongrondwettelijke maatregelen neemt. Dus dat gaan we ook niet doen. We gaan niet praten over moskeeën en Korans en islamitische scholen. We gaan praten over die agenda van hoop die Nederlanders nu massaal hebben gesteund. Namelijk ervoor zorgen dat die Nederlander weer op één komt te staan. Dat hij weer geld in zijn portemonnee krijgt. Dat hij weer... Wat betekent dat dan? Ook die grenzen dicht, wat u altijd zo hard heeft gezegd. Daar gaan we over onderhandelen. Ik heb het over een asielstop gehad. Ik heb gisteren nog bij het debat gezegd bij de NOS dat 95% van de mensen die komen over land, dat zijn migranten in plaats van vluchtelingen. Dat zijn geen zielige mensen. Die hadden al in 6, 7 landen al asiel kunnen aanvragen. Want dat zijn ook de regels eigenlijk. So he's talking about the migrants coming over to the Netherlands, and he wants to put a stop to that. And we'll see what the future will bring to the Netherlands. But this is a big political shift because we were center-left. We had a center-left government, and now we are going to the right. We don't know yet what the coalition will be, but we'll see in time. And yeah, we're going to take a look at Thierry Baudet, even though he doesn't give a press conference because he was attacked
and at a bar, and he said it's too dangerous to have a press conference. And we're going to take a look. We're going to take a look at that. This is in a bar in Groningen. And first off, we're going to show where Groningen is for the international audience. So we zoom out. Oh. And over here we see Groningen. Now, Thierry Baudet was at a bar in Groningen, which is a province and also a capital city of the province, right? So he was at a bar doing his political campaign, and he got hit in the head with a bottle. So here we have it. Baudet weer aangevallen, nu met een fles. Baudet attacked again, now with a bottle. Thierry! Thierry! Hey! So people are not happy, you know, the guy hitting Thierry, and they say, dirty rat to that guy, you know, and this is what happened. And Thierry said, nope, we're not going to do a press conference, you know, it's too dangerous. So, and I basically voted on his party, Gideon van Meijeren, who is being prosecuted by the Dutch government. And we're going to take a look at that. Gideon van Meijeren, waarom hij niet PVV moet stemmen. Ja, helaas. We're going to take a look at Gideon van Meijeren. So there are charges against Gideon, and we're going to take a look at what he said. And basically he's saying you have the right to protest, and you have the right to freely, peacefully do your thing, you know. And the judicial branch says that that is dangerous language. Dames en heren, van harte welkom in deze live-uitzending. Ik zit hier in de Tweede Kamer, ik ben live vanuit Den Haag en deze live-uitzending die zal geheel in het teken staan van het politieke proces dat tegen mij is aangespannen. Inderdaad, we hebben een dieptepunt bereikt. De zittende macht heeft nu alle pijlen gericht op de oppositie. We zien natuurlijk al langer dat er een trend gaande is waarbij eigenlijk alle kritische geluiden op het overheidsbeleid op alle mogelijke manieren bestreden worden. Op social media, op alle mogelijke manieren. Maar dat er nu een politiek proces gestart wordt, dat zie ik als een nieuw dieptepunt. Ik zie dat er nog steeds heel veel mensen binnenkomen. Het is ongelooflijk met hoeveel u nu al aan het kijken bent. U merkt ook dat ik enigszins gespannen ben. Dat is niet alleen omdat dit de eerste keer is dat ik live ga, maar ook omdat er meteen zo'n belangrijk onderwerp besproken gaat worden. Maar ondanks dat er nog mensen binnenkomen, stel ik voor dat we snel gaan beginnen. We hebben veel te bespreken.
Maar allereerst wil ik u toch allemaal even heel erg bedanken voor de overweldigende steun die ik heb ontvangen de laatste tijd. Het is zo mooi om te zien dat zoveel mensen heel goed zien wat hier gaande is en voor de volle 100% achter mij blijven staan. Dat doet me echt heel veel goed. Het geeft me heel veel kracht en energie om dit gevecht, want dat is het, aan te gaan. So basically, as I've said before, right, the judicial system is trying to prosecute Gideon Vermeijeren because of what he said on social media, and they twist and frame this in a negative perspective, and it's very, very sad to see what's happening. Er is de afgelopen week het nodige gebeurd. Er zijn een aantal hele zorgwekkende ontwikkelingen gaande waar ik u vanavond over zou informeren. Maar eerst ga ik beginnen met een korte terugblik en samenvatting van wat er tot vorige week al bekend was. 2 maanden geleden heb ik het bericht ontvangen dat ik vervolgd zal gaan worden, maar misschien heeft niet iedereen meer helemaal scherp voor ogen wat er toen ook alweer gebeurd is. En voor de volledigheid is het wel belangrijk om dat weer even helemaal scherp te hebben. Vervolgens zal ik ingaan op de nieuwe ontwikkelingen. Zoals ik al heb aangegeven, heb ik afgelopen week mijn dagvaarding ontvangen en ook het hele strafdossier. Met nog minder dan 2 weken tot de verkiezingen werd ik daar totaal door overvallen. En toen ik dat de afgelopen dagen bestudeerd heb, toen ben ik met... So 2 weeks before the elections, were beginning, Gideon got a letter from our Justice Department saying, you've done some wrong things here, and we're going to take a look at a prosecutor from the Justice Department twisting words and, giving her claim why Gideon needs to be confronted by a judge. Toen ik de telefoon ophing, toen kwam er binnen no time een persbericht online van het Openbaar Ministerie. En als het goed is, kunnen we daar nu heel even naar kijken. De verdachte heeft zich volgens het Openbaar Ministerie op 2 momenten schuldig gemaakt aan strafbare opruiing. Want je zou kunnen zeggen, hij brengt mensen op ideeën. Namelijk het idee dat geweld gebruiken geoorloofd is en misschien zelfs wel noodzakelijk. En dan is er sprake van een strafbare opruiing tot geweld. Verdachte riep tijdens een manifestatie boeren op om hun strijdlustigheid te laten zien en zei: we hebben allemaal het recht van opstand. En in een interview zei hij te hopen op een revolutionaire beweging die naar het parlement zou trekken. En daarbij schetste hij het beeld dat er dan slachtoffers zouden kunnen vallen. En volgens het Openbaar Ministerie breng je dan echt mensen op het idee om strafbare feiten te plegen. En dat het dan oké zou zijn. En dat is het niet. Dit is het... So according to the Justice Department, Gideon gives revolutionary ideas and, says we also need a revolution, which gives people the idea to do stuff outside the law, And that is a claim that our Justice Department claims upon him of saying, basically. Whilst Gideon basically says you have the right to demonstrate peacefully. That's what he said, So it's very sad to see the state we are in, the corruption within the state, and looking at the polls, we see that the corruption will still stay in the Netherlands. I never heard anyone
say anything about the toeslagenaffaire. Let's see if we can. Toeslagenaffaire. Toeslagen. So, the Dutch childcare benefit scandal. The toeslagenaffaire. This is why the cabinet Rutte basically fell, right? Here we go. There you have it. The Dutch childcare benefit scandal. The typical red-white envelopes used by the Benefits Department of Tax and Customs Administration. There was a political scandal, and this is why Rutte basically fell. He fell 4 times. You know, we've had a prime minister that fell 4 times. It's like, oh my God, man. And still people choose his party, the VVD. Let's see. Emergence of fraudulent child mining agencies, right? This is very, very sad to see. You know, the state is using these opportunities to pick away children and sell them off to other countries or other families within the Netherlands. You know, and the scandal was brought to the public attention on September 2018. Investigators have subsequently described the working procedure of the Tax and Customs Administration as discriminatory against parents with foreign backgrounds and filled with institutional bias. On 15 January 2021, 2 months before the 21 general election, the third cabinet resigned over the scandal following a parliamentary inquiry into the matter, which concluded that fundamental principles of the rule of law had been violated. Right? So this is what happened, and almost 3,000 kids were kidnapped by the government. Right? Nothing wrong there, but if you say you can peacefully come together, you know, and demonstrate against certain political issues, oh, that's not allowed. That's not allowed. We're going to prosecute you. You know? So this is what's happening in the Netherlands. And very, very sad to see that our country has grown so corrupt. Trip and Falls says, thank you, Rogier. I appreciate this. Yeah, this is why we do it, you know, in English, so many people can understand it and know what's happening in the Netherlands. So, Trip and Falls, I bet you have a lot of friends over there in California, right? Share this to these people, you know, give them the geopolitical view on what's happening in the Netherlands. You hear this from a Dutchman, you know, so I hope you do share this, and I appreciate you watching. So we're going to go back to the elections and look at Pieter Omtzigt, which Trip and Falls is in New York, sorry. Pieter Omtzigt, who also won a lot of seats. He's having a speech right now. He just came from the CDA,
made his own party, the NSC, the New Social Contract, and also a very, never mind. We're going to take a listen to this guy here. Ik wil het team van harte danken. Allereerst Iver en mijn 4 dochters. Want we zijn van ver gekomen de afgelopen 2 jaar. Die functie elders, die is in Den Haag de komende jaren. Ik wil het enthousiaste kandidatenteam, Nicolien op 2, Eddy, met wie ik straks beschikbaar ben om eventueel te onderhandelen over een nieuw kabinet. En alle andere 17 gekozen kandidaten, zoals ze er nu uitzien. We moeten nog even kijken hoe het gaat vanavond, maar we zijn optimistisch. Van harte danken. Het bestuur van harte danken. En die grote hoeveelheid vrijwilligers. De meeste heb ik nog niet eens ooit kunnen ontmoeten. Zo nieuw is het. So he's thanking everyone. Thank you for this. Thank you for that. Thank you for giving out flyers and talking to people and stuff. And this guy used to be in the CDA and now has his own political party. And he was ringing the bell about the child benefits scandal, you know, and other scandals. And this is how he made his name, you know. And within the CDA, it's so corrupt, so that he stepped out of it, and, you know, with his own party, got a lot of seats. Hebben. En wat hier toch echt opmerkelijk aan was, is wij zijn beschikbaar om te gaan besturen. We gaan over de schaduw heen stappen. En dat is toch iets anders dan wat hij de afgelopen tijd zei. Hij zei met Wilders heel vaak naar gevraagd bij Pieter Omtzigt. Bent u nou beschikbaar om met Wilders, met de PVV samen te werken? Daar zag hij allemaal problemen. Maar nu zegt hij, de kiezer heeft dusdanig gesproken. We gaan het gesprek aan. Wat wel heel interessant gaat worden. NSC is een nieuwe fractie die net pas bij elkaar is. Allemaal specialisten op verschillende gebieden. Hoe er ook binnen deze fractie gekeken wordt naar zo'n eventuele samenwerking. Ja, maar degene met wie die wil gaan onderhandelen, zei die Eddy van Heijem, is een oude hot in het vak natuurlijk, hè? Oude CDA. Ja, die heeft zelfs het verkiezingsprogramma geschreven. Nou, daar heeft zelfs het verkiezingsprogramma geschreven. Ja, dan weet je wat we krijgen, hè? So, someone within his party also left the CDA and he made the election the program, and you know, now we know what we're going to get, right? So this is happening, people, and yeah, I'm not very glad to see what's happening in my country, because this will be a cabinet which is very, very hard to form, and you know, I had hoped for a better perspective than this. So we're also going to look at geopolitics, you know, geopolitical stuff. And we're going to take a look at what's happening in Argentina, right? Because over there you also had elections, and there is a new president in power, and very, very interesting to see what he is doing, basically, or going to do. We're going to go back a bit and show this here.
least is entirely right. But he's got a touch of Yeltsin. You know, when you'd see Boris Yeltsin on stage, he's got that kind of vibe. In fact, at the back half of the show, let's have a look at that sort of like that time that Yeltsin, when you see him, and he's like a mad baby. Do you know the bit I mean? He's got sort of the vibe of a big baby. Though on the North, in our Rumble chat right now, he is Tony Montana. Yeah, he's got strong. Say hello to my little friend. He's called democracy. That's mental. Who dances like that? Oh yeah, this is my favourite bit. This is my favourite bit. Now, even though some of the things you might require a little inquiry, remember, if you're watching us on YouTube or you're watching us on Facebook, whole shows on Rumble, streaming live. This is excellent, man. You know, there's a big whiteboard with all these etiquettes, right, put on the board. And this guy is like, Fuente, you know, gone. Very interesting to see. Live. Join Carolina PR. Join Lurch 2000. Chatting now in the Rumble stream. This bit is how, like, do you feel like you're paying too much in taxes? Are you a little sick in funding foreign wars that you think are making the world a little worse a place and a little more of a dangerous place? Do you think the bureaucracies are entering into your life not to help you, but to control you? Do you think we're being needlessly turned against one another? Do you think that most people basically want to live their own lives and let other people get on and live their lives, and you don't actually care about their religion or culture or sexual identity that much if you're allowed to be who you are with your community and friends? Were you willing to make that deal right now to get rid of the globalist establishment that does not want you free? Well, you might consider voting for a guy who's going to cut your taxes in a pretty simple way. Watch this dude going through government departments and just like Xing them. Afuera. Ministerio de Cultura. Afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las... Ministry of Women, Genders and Diversity. You actually have a ministry of that in Argentina? It's like, oh my God, man. But, you know, this guy removes it. Bye. It's all gone. Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. Aunque te resistas. Ministerio de... Even if you resist it. Out. Even if you resist, you're going out. By governmental institutional branch. By. That's what you need. A libertarian in power. Right? That's what you need. And I hope Geert Wilders or maybe Omtzigt will do that in the Netherlands, but I don't think so. Didn't come off straight away. That one's going. Ciencia y Tecnología e Innovación. Afuera. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Afuera. Ministerio de Educación. Adoctrinamiento. Afuera. Ministerio de Transporte. Afuera. Ministerio de Salud. Afuera. Ministerio de Desarrollo Social. Afuera. Oh, that guy is cutting back. He is. Exactly. That's what you need in a political leader. Someone who cuts back. Someone who says, you know, the government has become totalitarian. You know, you don't need what is it over there in the U.S.? The FBI, CIA. You don't need all that. The NSA, right? People are being searched at airfields and stuff like that. You guys don't need that. You know, that's another branch of government still expanding. The TSA, you know, still expanding, and no terrorist has been caught. I wonder how come. Maybe it's because the flights are too expensive, right? So it's all crap. It's all illusion. It's all bullshit. You know? They're letting you believe a lie. It's the noble lie. And we have to stop that. We have to stop believing in the noble lie. Right? We want truth. That's what we want. We want to know what's going on. And
I brought this upon myself to do it, to show you guys the news. And we're going to take a look at Canada. There, U.S.-Canada border explosion kills 2 people. Let's see what happened here. Breaking news now that a car has exploded at the US-Canada border crossing, killing 2 people. A source has told our affiliate Fox News it was, quote, an attempted terror attack with, quote, a lot of explosives in the vehicle at the time. That's according to our affiliate Fox News. Vision from the scene there, as you can see, shows fire and smoke rising from the car as it attempted to cross the border. A border protection agent from the US was injured. There was also an alleged separate bomb threat at the Peace Bridge nearby. All 4 international border crossings have been temporarily closed. And Fox's Alexis McAdams has the latest. So we've been checking in with sources at the state level and local police, high-level sources telling me in the past 30 minutes or so that they believe this is a terrorist attack that was committed there in Buffalo near the bridge. So we want to show up these 2 pictures that we've been showing you throughout the day. We just got them in. This is the aftermath of that explosion there. We know 2 men have died in that explosion. I was told it's the passenger and the driver. John and Jillian, as you were reporting earlier, that was coming from high-level police sources that they said the vehicle was traveling from the U.S. into Canada. Now I'm hearing some other information that could change that, but as we know, right, it's just in the beginning stages. They're trying to figure this out. But one thing we do know for sure is that this high-level police source I talked to just recently believes that this was a terrorist attack. They don't believe that this was a car battery that exploded. They said this vehicle was full of explosive devices, and the sources believe that there was some planning that went into this. So obviously a lot of concern happening there in Buffalo, but also across the country, right, as we've been talking about the heightened level of risk and also the heightened police presence that we've seen on the ground, including here in New York City, as we get ready to see thousands there for that parade. But once again, this was a terrorist attack according to high-level officials. They said they were trying to drive this vehicle toward the Border Patrol building. And from the pictures that I've been getting from these sources who are out there on the ground, John and Jillian, the aftermath of the explosion, there's basically nothing left of this car. So in terms of asking, who was in that vehicle, they said it's going to take a long time to identify the 2 people who were in that car. I asked them if they were known to police, if there was any other information like a license plate. Was it a U.S. license plate? They said nothing's pretty much left at this time, but they're going to go through all those stages. We know the governor of New York is going to the scene, so she's trying to figure this all out too. They have the federal authorities, the local authorities, and they're going to do everything they can to get this under control. I also talked to someone on the ground just a short time ago who said they're also going near the airport and checking vehicles near the airport for explosives, looking at people's trunks, and that's also happening near that bridge, the Rainbow Bridge. This is very interesting to hear what's happening over on that side of the pond, and yeah, it's very sad to see that some ideologically driven people have done this, Very, very sad to see. Who knows, maybe it's a drone car, I don't know. So the details are still coming in, and yeah, we'll see what's really happening in time. Interesting how they know there were 2 people in the car. It was literally blown to pieces, cameras. Yeah, I also want to see what they're hiding, basically. It's at the border, so you have cameras everywhere, right? So they did see the explosion, right? Did they identify 2 people? Who knows? Who knows? Maybe a drone-driven car. I don't know. Details are still coming in. So it's hot from the press. It's all ridiculous. Yeah, exactly. Exactly. I want to live free. I want a small government, right? I don't want these ideologically driven people doing stuff and stuff like that. It's what a world we live in.
What a world, right? So back to the election results. Over here we see Dylan Jezilgus, which is the Minister of Justice, demissionary, and also number one at the VVD, which is the ruling party. We're going to take a listen to what she has to say. Kijken waar we definitief op uit zijn gekomen. De stemmen worden nog geteld. En kijken hoe wij daarmee omgaan en hoe dit verder gaat. Had u iets beter of anders kunnen doen? Ik ben eigenlijk heel tevreden met hoe we het hebben gedaan. En het is uiteindelijk aan de kiezer. En ik begrijp als de kiezer zegt, mijn zorgen worden niet genoeg gehoord breed in de politiek. En dat zie je. En we zullen nu zien hoe de heer Geert Wilders dan het voortouw pakt. Ja, en van de ene verliezer naar de andere, alhoewel bij die andere verliezer kijken ze misschien toch iets anders aan tegen het verlies. D66 in Amsterdam, Anke Truijen is bij Rob Jetten. So over here we have Rob, I am gay, Jette, and he's for the LGBTQ agenda. You know, that is his political stance. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Democraten, ik wil allereerst jullie allemaal enorm bedanken voor jullie geweldige inzet tijdens deze campagne. Want wat hebben jullie hard gewerkt. Elke ochtend weer bij de treinstations. Elke avonden langs honderden deuren, canvassen, duizenden flyers. So he's thanking a lot of people for, you know, distributing flyers and stuff like that. And I believe this is not a party that has won seats but lost, but still they're high in the poll, you know. So. Datalijst en het campagneteam onder leiding van Felix Klos enorm gemotiveerd om de afgelopen weken te knokken voor elke stem. En we moeten wel. Maar we moeten ook realistisch zijn. De uitslag van vanavond is voor ons een harde klap. Het lijkt erop bij deze exit polls dat we gaan eindigen in de dubbele cijfers. En dat is fantastisch, maar we hadden natuurlijk op meer gehoopt. We hadden op meer gehoopt en tegelijkertijd hebben we de voorspellingen. So he says we hoped for more, but still we're in power. And, you know, very sad to see that people have voted for this guy. Because his whole political agenda is LGBTQ, rainbow people kind of stuff. That is his agenda. Now, I don't mind that you're gay, you know, that's your sexual orientation, but you don't put that in a political program. I mean, come on. It's like, what the hell are you doing? And this party also had the referendum, right? Lots of elections before this one. D66 said, we're going to bring in the referendum so people can have a vote, you know, on political issues, which is a good thing, but it was not a binding referendum. And then we had two referendums, which was against the political class, you know. One was the Aftapwet, which is, you know, tapping, wiretapping. They were not allowed to do that and blah, blah, blah. And people could have a voice in this. And people said no. But the government said,
They say, no, we don't care. We're going to do yes. So we're being wiretapped all because of this political party. And very, very sad to see that, that they're still having power. Let's see the comments here. Let's see what Trip and Fall said. Yes, you have to be caretaker of the land the way it should be. Exactly. When you're in power, you have to respect the population. And if you don't do that, the population will be against you, Let's see what. Don't forget the LGBT flag was stolen from the peace flag. If it tells everything. Society is all twisted upside down, The culture is a hyperculture, and it's a very bad thing, because we don't look at people anymore. We just walk by and do our own thing, not even say hello, not even smile, not even a glance. It's like we're machines. The biomechanical organism that we live in, And the machine is very, very poisoned, put it that way. So it's it's very sad to see what's happening in the Netherlands, because nothing is going to change. People go to the polls, to the voting booth, because they want to change. They want to see a real drastic change. But there is no change with these political parties in power. The change comes from the people. And people are too scared to speak out. There is this song from Natasha Maeve, which we're also going to show you guys at the end of the broadcast. We're an hour in. Let's see what this person has to say. En is denk ik ook een succesfactor geweest. Maar we zien inderdaad dat ze vooral op migratie hebben gewonnen. En dat er dus ook op radicaal rechts heel strategisch wordt gestemd. Valt jou dat ook op, dat strategische stemmen, dat toch veel mensen uiteindelijk bij de PVV zijn beland? Dat is een deel van het antwoord, maar ik denk dat het ook belangrijk is om te benoemen dat we al jaren zien dat er heel veel potentieel zit in dat kwadrant. Dat dus op sociaal-economisch vlak iets linkser is en op cultureel vlak rechtser. Nou, Wilders is de afgelopen jaren op sociaal-economisch vlak een beetje naar links opgesloten. So they're talking about Wilders, and these people are in a mindset, that Wilders is an extreme right politician, and he's like a Hitler, and it's really amazing. There's so much hate in our country. We can never come together for a consensus. The people that voted was very low. So the trust in politics is not very high, put it that way. And I also did not want to vote, but what happened to Gideon can happen to anyone. This is the freedom of speech, which is under pressure by the Justice Department. Maybe they're also looking at RHTVLive. Who knows? We're all being wiretapped, so who knows? And they'll find something that I said, and then I have to go to court because I said something. This is what's happening in the Netherlands, and very, very sad to see.
because nothing is going to change. Still going to stay the same. We drinken een glas, we doen een plas en alles is zoals het was. There's a very famous saying in the Netherlands. So, we'll be back and we're going to close off with a new song from Natasha Meave in Canada. People have suddenly died. Isn't that, odd that people suddenly die? Well, Natasha had made a song about it, and we're going to take a look at this new song from Natasha Meave. I hope that she'll come into the broadcast someday and talk about her songs, what inspires her to make these songs and stuff. So I know you're listening, Natasha. We're doing this for the betterment of humanity. Sudden death among healthy working age people worldwide is skyrocketing. Here in America, it was up 40% during the third and fourth quarters of 2021. Our next guest contends a 10% jump would have been a 1 in 200 year event. This was 40%. This must be that new normal they told us about, huh? Suddenly died, they dropped, heart stopped, athletic, young, and I'm not shocked. Decrease of population, achievement unlocked. It's all the game to them, truth blocked, so they're not caught. Most of the population bought what the news taught and got the shot. Price to pay is a high cost, sold to the ones who consume propaganda and live in fear until they're brainwashed. Lights went out, now there's no watts, no thoughts to connect the dots to the clot shots. Can't see with their blind spots, can't see what's behind them, can't see what's coming. Others have had an afterthought, but it's too late now, and I'd rather not be the bringer of sad news. But these days are numbered, they're out to kill anything that moves. The CIA put the crack in the streets, created the war on drugs, took freedom, targeted certain demographics, turned good people into addicts and thugs. Then they created the war on terrorism when they took down those Twin Towers. How many attacks has there been since then? It's 2023. That was 2001, 22 years and yup, not even one. Next came the war on COVID. You already know how I feel. The pandemic wasn't even fucking real. It was only an illusion. But it's another problem they created so they could offer a solution. And now they talk about climate change without talking about climate engineering. They set fires, create storms, spray skies, say it's natural, it's all lies. Another war, another reason to create pain, suffering, divide the rich and the poor. Call me crazy, mentally ill, a conspiracy theorist. I don't care, I know it's truth, I can feel it in the core of my own being. Many are blind, no, not me. I'm seeing, I'm living, I'm learning, I'm teaching, I'm preaching, I'm slowly reaching more and more to warn of the danger that's in store. Her son died from sudden cardiac arrest. Her parents are sitting down for an interview after they say she suffered cardiac arrest at a cheer camp. His organs were all healthy. His heart, absolutely nothing wrong with him. A 17-year-old dancer starts feeling sick and dies unexpectedly within a day. Suddenly died, they dropped, heart stopped, athletic, young, and I'm not shocked. Decrease of population, achievement unlocked. It's all the game to them, truth blocked, so they're not caught. Most of the population bought what the news taught and got the shot. Price to pay is a high cost, sold to the ones who consume propaganda, live in fear until they're brainwashed. Lights went out, now there's no watts, no thoughts to connect the dots to the clot shots. Can't see with their blind spots, can't see what's behind them, can't see what's coming. Others have had an afterthought, but it's too late now, and I'd rather not be the bringer of sad news. But these days are numbered, they're out to kill anything that moves. They're out to kill. They are out to kill. And now these young ones suddenly died? You see, I am out to kill your agenda of genocide.
We love you, Natasha, for speaking out for the people who have died from the vaccine that we were supposed to take. No vaccine gives you freedom. No government will give you freedom. Remember that. I thank you all for watching, and we'll see each other next time. Bye-bye.